ṣàánú wa o, àrí ibi tá a sùn, ilẹ̀ ńlẹ̀ bí là ń sùn. Ìgbà tó ń bọ̀ yìí gan ní kọ́tà náà fẹ́ wá yọ torí omi tó wà lókè. Kọ́tà ni katapia ẹ̀ ń bọ̀ wá yọ. Wọ́n fi gbé gba èbúté. A mọ̀ pé ilé náà fẹ́ wó. Èmi ò gbọ́ nǹkan kan. Ọkọ mi ti kú. Èmi nìkan ni mo ń tọ́ àwọn ọmọ tó wà ń bí báyìí. Ìgbà tó ń dẹ̀ wọlé mi ò rí nǹkan kan jẹ. Mo kàn jókòó sí bí ń tèmi. Ẹni tó máa ràn mí lọ́wọ́ ni mò ń wá bí mo ṣe jókòó yìí. Tó bá tẹ̀ wá pẹ̀lú iná sí mi ò lè dìde kúrò ń bí báyìí. Wọ́n wá pa mí síbí. Tẹ́bà ó kù ọjọ́ mẹ́ta náà ti wó ọ̀dọ̀ mi ní báyìí. Ó ti kọjá oṣù kan sí. Kò yí sí ò lè lọ sọ́dọ̀ nìkan kan yá ẹ lówó báǹkì. Wọ́n máa náà ti wó yín Makoko. Wọ́n lè yá yín lówó mọ́. Ẹrù mi wà nú ọkàn bẹ̀. Ibo lẹ wá ń sùn? Ibi báyìí ni mò ń sùn. Ibi tó bá di ìdòrú ń sìn máa fi nǹkan borí. Wọ́n máa sùn sí báyìí. Mi ò tí ì rí ibi lọ. Mo jókòó síbi tí n bá ti rí ibi tí màá lọ. Mi ò tí ì rí ibi kankan. Mi ò tí ì ranjú ibi kankan sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó ṣẹlẹ̀. Wọ́n á dọ́gbọ́n títí máa wá ibi tí máa lọ ni. Ṣé o lọ? Ọkọ mi ò sí mi báyìí. Ọkọ mi ti kú. Good day, viewers. Welcome to the Nation Online TV. Residents of this area have lamented and also complained about the demolition that were carried out in their community. We are here to document the experience of those who are living on this water area, including children, women, the vulnerables who have been rendered homeless in the past few years. Many of them who spoken with us have lamented and also decried the demolition exercise carried out by the Lagos State government. So Makoko community is one of the largest floating slums in the world. And by extension, we have many inhabitants of this community who carry out their daily activities on water here. And one of the daily activities is the selling of fresh fish, while some others carry out their other activities and commute daily from here to other parts of Lagos State. We'll be bringing you the experience of many of these inhabitants in this community. What are their expectations, their lamentations, and what the government to do for them at this point in time? Ibi tí màá máa sùn sí oko sí kò sí tó bá ní ọkọ̀ ẹ máa sùn sí sínú ọkọ̀ ni kò sí ilé tí a máa bá sùn sí. Nǹkan tó ìjọba máa sọ ó máa ṣe fún wa kó ń wá ilé ibi tí a máa sùn sí kó ń wá fún àwa gbogbo yìí ibi tí àwa gbogbo yìí fẹ́ sùn sí kò sí. Àwọn ti wọlé ọ̀dọ̀ mi o ọ̀ràn sọ ẹni tí fún wa àgbọn kankan ó kàn wá jìjì tó wá kó gbogbo wa ni. Òun náà ni gbogbo ibi tó ti wọ ìbẹ̀rẹ̀ à ń sùn lọ́kọ̀ ojú omi àtẹ̀rí ibi tá a máa sùn sí gan-an ibi tá a bá ti rí la máa sùn sí. Many of these areas have been leveled down by the government, and just right behind is other parts of the areas that were leveled down by the government. And the government has defended its action, saying that areas close to power lines within 150 to 250 meters have been demolished to ensure that safety of those who are living on this water area are protected. And that's why many of these houses have been leveled down to ensure that the safety of lives and property is preserved here in Makoko community. Wọ́n ti wó bẹ́ẹ̀ ní sí ó ti tó ẹsẹ̀ mẹ́ta báyìí. A gbọ́ pé wọ́n fẹ́ wó bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n kàn wá níjọ́ kan ni. A gbọ́. Àtẹ̀kọ́ nǹkan kan sí ilé gan-an. Gbogbo ẹrù yín báyìí ibo lẹ wá kó sí báyìí? Ó wà ń tà. Tó òjò bá lọ báyìí ó máa lọ sí wa ni. Àwa pẹ̀lú àwọn ọmọ. So níbo lẹ ń sùn báyìí sí? Ìta là ń sùn sí. Torí omi lẹ ń sùn ni? Ìgbà tí wọ́n wà náà a ṣe kó fún wa báwọn jà pé sí àga ọkàn yín sí àga yẹn
ó kàn pa ọmọdé tó pa àgbàlagbà tó pa ọmọdé tó pa àgbàlagbà kan sẹ́lẹ̀ káàkiri sùn wà nígbà ẹ̀sìn á lé ní ogójì bọ̀ gbogbo wọn ò ṣí sùn yẹn mọ́ pé gbogbo àwọn ọmọdé wọn ò rí bìsùn wọn ti ẹjọ́ kù sí wọn ní àti ilé tí wọn bí mo fi ṣe fẹ́ sọ wọn ti ẹ̀ wọn ò lọ mọ́ gbogbo wọn ò lọ mọ́ gbónú wa bí a ṣe wà àríbìsùn àkànlọ káàkiri bí atẹ́gùn ẹ̀yà kan fẹ́ bí atẹ́gùn ni àti ríbi jókòó sí. So just for us to get accustomed to the Makoko community, it houses both the Yoruba-speaking part and also houses the Egun-speaking community here in Makoko. And that is how they have been cohabiting in the past couple of years. And so here lies the state of Makoko community today. While some other parts is still standing, a major part of the community is partly gone already. And what we have witnessed here today is a large-scale demolition carried out by the state government, all in a bid to save life and properties. And so, is it justified? Well, the people have the cost to bear, but it's all in the hand of the government. And now they are seeking compensation. Same time, we'll catch you again on the Nation Online TV. Thank you.